Hello everyone, I am Siddesh, lecturer in Don Bosco PUC College. Economics subject we are discussing, where part 2 macroeconomics. In the part 2 we are already started chapter 1. This is the video number 3rd. Well, in the previous class we discussed about the consumer goods, capital goods, as well as consumer durables and intermediaries, and as well as we know that how intermediary goods are considered and used as an input for the production of the another commodity. These are the aspects we are already discussed in the previous classes. So previously we discussed these aspects very elaborately in the previous video. Today we continue with the same thing, that is some basic concepts of macroeconomics. This is the content what we are going to be studying from the last video. Basic concepts we must know regarding the macroeconomics. So that's why, well, in the last last paragraph I took here for continuing and giving the link between the previous video and as well as this video. However, since we are dealing with the value of output, we should realize that the value of the final goods already include the value of the intermediary goods. This is already we know. Final goods already include the value of intermediate goods that have entered into their production as inputs. Continuing them separately will lead to the error of double counting. So whereas the considering intermediary goods, they may given a fuller description of the total economic activity. Accounting them will highly extracted the final value of our economic activities. So thus, this is the one of the thing we are going to be observed in the previous class regarding to the intermediary goods. Well, in the continuation section, at this stage, it is very important to introduce the concept of stocks and flow. This is very important. Now, today we are going to talk elaborately regarding to the concept of stocks and as well as the flows. Because these are all very important aspects related to the stocks and flows. Often we hear statement like the average salary of someone is 10,000, or output of steel industry is so many tons, or some many rupees in value. This is a statement you please know, or you just keep in your mind. Statement like that, average salary of someone, ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು salary 10,000. Okay, output of steel industry is many tons, is so many tons or many rupees in value. But these are all incomplete statement, because it is not clear whether the income which is being referred to is yearly or monthly or a daily or a per hour or a per minute or a weekly. Surely that makes a hug difference is there. Have you catching my point? In the previously we have observed that the 10,000 rupees is average salary, but this statement is not a very clear. Once we are going to be observed that, the question will goes to be arising. This 10,000 rupees for here are a monthly, or a weekly, or a hourly, or daily. So that it make it
hug difference, is it? This is the one of the differentiations we are going to be observing, like this kind of a statements when we are going to be observing. Later words, sometimes when the context is familiar, we assume that the time period is known and therefore do not maintain it. Assume that the time period is must and should know and therefore do not maintain it. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೋ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೋ, ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಹೌದಲ್ವ? ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ period time. So that's why this is incomplete. Later, but inherent in all such statements is a definite period of time. Otherwise, such statements are meaningless. Note, ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಔಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವೆನ್ the statement doesn't contain regarding those aspects without a time period. It is wrong or nothing but that statement is meaningless. The wrong anta hellikke barodilla direct straight forward alli, it is a meaningless anta heltine. Thus income, output, profits are concepts that make sense only when a time period is specified. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟೈನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಂತ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ವೆಲ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಕಮ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೂಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೂಲ್, GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, where the all final goods and services produced in a country during the period of time and its total market value. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ NNP ಇದೆ, NDP ಇದೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಕಮ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ that make sense only when the time period specified. These are called flows because they occur in a period of time. ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಇವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್ that because they are occur in a period of a time. So hence that these are all called as a flow ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ what is flow and what is stock. So these are all income and output profit concepts are making a sense only when a time period is specified. These are called the flows because they occur during a specific period of time. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ವರ್ಷದಲ್ಲೋ ದಿನದಲ್ಲೋ ವಾರದಲ್ಲೋ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೋ ಜರುಗತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ. ಕೇಳುವವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಳುವವನು ಆದರೂ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, meaningless ಆಗುತ್ತೆ. That's right. This is the flow. Therefore, we need to delineate a time period to get a quantitative measure of these. Okay? Delineate a time period to get a quantitative measures of these. Quantitative measures ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋದು ನೇಷನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ 1,50,000 per annum, 2 lakh per annum ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000ನೋ 20,000ನೋ 15,000ನೋ 12,000ನೋ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫ್ಲೋಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ consumer durable, the ones produced do not wear out or get consumed in a defined time period. Consumer good ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. do not wear out or get consumed in a defined time period. In fact, capital goods continue to serve us through different cyclical production. Obviously, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ the what we are going to using the roads for the transportation purposes, that one road also is considered as a capital. The even a railway bridges, the even railway tracks, not only railway bridges, including all kind of bridges, these are all officially called as the capital goods, where the same thing we are going to be applying here. The buildings or machineries we are considered as a capital goods in a factory, or there irrespective of the specific time period. So what we are going to observe in the context of the capital or consumer durables. Consumer durables is nothing but a consumer goods. The ones produced do not wear out or they get consumed in a defined time period. In fact, capital goods has continued to serve the different kinds of the production process or activity. This is nothing but we can go into call it as a different cyclical of a production. The buildings, the machines in a factory are they irrespective of the specific time period. Hence that here there can be addition to or deduction from these. If a new machine is added RA, the machine fall in issues and is not replaced. These are called stock. Clear? This is very clear. We already learned about the flow. Flows occur during a specific period of time. Here we are talking about stock. Stock ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಮಿಷಿನನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಅಂತ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಷಿನ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಷನ್.
The stocks are defined at a particular point of a time. This is also a particular point of time. Okay. However, we can measure a changes in the stock over a specific period of a time. Specific period of time ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In a number of time we are going to using the word specific period of a time. Hence that it means during a specific period of a time. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಷ 2018 ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಂತ್ಲಿ, January to December, or hence the December 31st, April 1st. ಐದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. However, we can measure a changes in stock over a specific period of time. However, many machines were added in this year. That is called a stock. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡೆಡ್. ಅದು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಯಿತು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. Later, such changes in the stocks are thus flows which can be measured over a specific period of time. Stocks and flows are measured over a specific period of time. You people must and should know. Or else it's not containing the meaning. What we are already studied, the 10,000 rupees earning. 10,000 rupees earning is okay. And then what is the time duration to earn that one money? Either it's a year, annually, monthly, quarterly, semi-quarterly. Is it? So that's why a particular machine can be a part of the case capital stock for many years unless it is reversed out. But that a machine can be a part of the flow of new machines added to the capital stock only for a single year when it was initially installed. So likewise we are going to observe here. This is the thing we are capturing. But the machine can be a part of the flow of new machines that added to the capital stock. The only for a single year when it was initially installed. Is it? Later words. To further understand the difference between the stock variables and flow variables. Stock variables and flow variables. Let us take the following example. Suppose a tank is being filled with water coming from a tap. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಈ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಪ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ flowing into the tank from the tap per minute is a flow, but how much water there is in tank at a particular point of time is a stock concept. It's very clear. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತಗೋಣ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೋಟ್ರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ 10 ನಿಮಿಷ, 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ, ಬೇಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್. ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? This is the one of the variables. To come back
So our discussion on the measure of a final output. We are talking about the final output measuring, isn't it? That part of our final output that comprises of capital goods constitute the gross investment of an economy. These may be machines, tools and implements, buildings, office space, storehouses or infrastructure like a road, the bridges, airport, theatres, etc. But all the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock already existed. The statement is very clear. These are all the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock already existing. Got it? So this is the one. In other words, a significant the part of the current output of capital goods that goes in the maintaining or replacing the part of its existing stock of capital goods. This is because the already existing capital stock suffers wear and tear and needs maintenance and replacement. So obviously maintenance, if it doesn't maintain, so obviously that we should replace the machineries. A part of the capital goods produced this year goes for the replacement of existing capital goods and is not an addition to the stock of capital goods already existing, and its value needs to be subtracted from gross investment for arriving at the measure for net investment. Okay, net investment. Due to that one, this relation which is made for the value of the gross investment in order to accommodate regular wear and tear of capital is called depreciation. This is called depreciation. This is the very important aspect. Now what we are going to call depreciation. See, which is made from the value of gross investment in order to accommodate regular the wear and tear is capital is called the depreciation. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸವಕಳಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ the formation, which is expressed as in the terms of net investment is equals to the gross investment minus depreciation. ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is the one of the content we are going to be taken to discussion in this aspect. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ. ಈಗ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆ ಮಷೀನಿಗೆ ತಗಲಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? Producers, they should insert the depreciation cost in order to production of any kind of goods and services.
So where the net investment we are going to be calculating through a gross investment minus depreciation. Got it? So equation ಅನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So we will going to continue in the next class. So until then you remember these things as so what we are going to be discussing, some basic concepts of macroeconomics. So until then you please take care of yourself. If you have any doubt means that note it down. So when we meet in the college or a Zoom meet, we will discuss once again. So until then, please take care of yourself. I'll meet you in the next video. Thank you.